Пиу-пиу, я в эфире. У нас сегодня на очереди второй эпизод Life is Strange Before the Storm. Не знаю, верно ли я произнес. Ох. Так, здесь в главном меню даже показали лесной пожар, который мы устроили в самом конце. Ну, не мы конкретно, ну, Рэйчел устроила в конце первого эпизода. Так, и у нас на очереди второй эпизод, который называется «О дивный новый мир». Поехали. Я совсем забыл про то, что я хотел с субтитрами разобраться. Я молодец. Это что, адвокатская контора какая-то? А, директор. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process, and the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is Okay. violated, Reality check time. Yesterday did actually happen. disregarded. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Хлоя, короче, сказала, так, типа, вчерашний день был. Мы, короче, закончили все тем, что Рэйчел устроила пожар, и они договорились о том, чтобы сбежать. Директор спрашивает, вы помните, на чем мы в прошлый раз договаривались? Не облажаться? Don't get in trouble again? Trouble is merely the byproduct, Miss Price. What's at issue is your attitude. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students, Victoria Chase. Она жульничала. Academic goals like doing her own homework? Because I thought Blackwell had a zero tolerance policy on plagiarism. Excellent suggestion. Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? The infraction involved both students. Victoria will be reprimanded as well. Yeah, I bet. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. Чего? Она же помогла Прескотту. Как это The так? hell I was! I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know,
The guy who actually did what you're accusing me of? Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Убедить маму успокоить Уэлса. Ой. Ее еще обвиняют в том, что она булила Прескота. Успокоить Уэлса. Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice I but made to... her do it. What? 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 Он ее исключить What? хотел. Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Мне нужно было выпустить пар, а она говорила, что я уже через это прошла, не нужно этим заниматься, бла-бла-бла. Я ее втянула в это. Ну, я просто пытаюсь сейчас то, что не уместилось в субтитры, пересказать, если это получается. Так, ну, конечно, прости. Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Ладно. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Вы уверены, Yes. что все, что вы мне сказали, This правда? can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you, or... Coerce her? Ну что? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Давай не будем вмешиваться. You Наслаждаться have no шоу. right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Материальной помощи. Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Дадите ей еще один шанс, Miss несмотря на Amber, это. I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. Это он прям Oh. загнул.
Что вы с ума сошли? What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. Сурово There's a как-то. reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Victoria Chase. How fitting. Yes, I'm sure Victoria Chase will do Замену, fine. короче, нашли ей. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. О твоем... О твоем будущем мы, типа, поговорим позже, если вы только согласны с условиями, я так понимаю. Так, проблема. Наказали Рэйчел, и по факту ее заменят в спектакле Виктория Чейз, потому что она заступилась за Хлою. И у нас очень странный выбор. Либо в ее версии придерживаться, либо все-таки на себя вину взять, но взять это типа через спор. Мать пытается, короче, смягчить последствия. Ай, честно, не знаю. Ладно, что терять уже? Взять вину на себя. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Чтобы добиться успеха в перепалке, слушайте оппонента, выбирайте соответствующий ответ. Get your head out of your ass, Wells. Chloe! You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Если что-то выглядит как This утка. shouldn't be so hard. О, блин. If it looks like a duck and it quacks like a duck, then it's gotta be a fucking duck, right? Quack. Ё-моё. Rachel confessed. I'm not listening to this nonsense. Признаю, играла она хорошо. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line, and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Не говори мне, что делать. Don't tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf, and you're Little Red Riding Hood. Welcome to grandmother's house, bitch. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Простите, что вас опозорила. Fine. Mr. Wells, I'm sorry for exposing the flaws in your campus security. This must be very embarrassing for you. Why come forward now? I'd commend you for your honesty, if not for everything else. Почему бы не сказать правду? Why? To tell the truth, for once. Something that happens so rarely around here. Everybody lies. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed from the play. Ага. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled.
Ну, до конца года отстранить ее, по-моему, What? хотел или что? No. А сейчас вот I will have Skip отчисляют. Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Ray. Ну вот, Come on, Chloe. круто. Хлою отчислили. Спасибо нам. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. О, скип идет. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Привет. Just you and me. Hey, Skip. Fuck 'em. Bunch of fascists. Ой, Эй, только что отчислили. Жесть Just просто. wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Заначку заберет. Фотография. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Moral of the story, no one's ever really rescued. Мораль истории: никого никогда не спасайте. Домашка. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Оценка 2. Хлоя, ты должна начать прикладывать больше усилий, иначе не сдашь экзамен по моему предмету. Качество твоей работы на данный момент не раскрывает твой истинный потенциал. Я знаю, что ты можешь учиться лучше. Может, выбросить? Там пенал. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Чё это? Wonder who will grace this space after me. О, там эти имена тех, чей шкафчик это был. Пусть подпишут. Почти. 10-й год. Не закончила. Каракуля. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Учебник по химии. Шкафчик еще один. Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things. Ну, фотку, наверное, с котом заберем. Что еще? Учебник по Maybe химии. chem was the class I hated the least. Заберем. Не заберем. Выкинем. If Геометрия. Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fucking possible? Сколько ей понадобится времени, чтобы свалить отсюда подальше? Там пончик, что ли, лежит у нее? Книжки выбрасывает. Больше ничего тут нету. I should write a poem to mark the occasion. Something Английский. Тоже выбрасываем. absolutely, positively the best concert of 2008. Тау. Too bad it's time to go. Выбрасываем.
Что там? Finally, what I actually came here А, for. за плакатом дырка была. Jackpot. Это что? Wait. What the hell? Damn it, Justin. Хлоя, здорово. Пришлось одолжить твою заначку. Ну, знаешь, тяжелые времена нынче. Обещаю вернуть на следующей неделе, Джастин. И заначку еще украл. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay, but try to make it fast, will you? Что за странная музыка? Он даже на полу рисует. Ну так же маркером не сделаешь. Да вообще прям отлично, я бы сказал. Куда она лезет? Я ухожу. Рэйчел. Или что там написано? Да вообще жесть. Еще и до Хлои тут все чистое было. Ни хрена она тут разрисовала. О, она там это. Эльф-варвар. Это этот. Из игры. Из настолки. Забавно. О, блин, там же этот усатый еще. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Что-то мне подсказывает, что если бы я, типа, не стал бы вину на себя брать, типа, все равно бы его Awesome. отчислили. Another letter to Max. Мне That так all- кажется. Ох, тут столько писанины. Так. Сейчас, с чего-то начать надо. Рэйчел. Как описать Рэйчел Эмбер? Я пытаюсь подобрать слова с момента нашей первой встречи. Самая долбанутая, по идее, я должна ее ненавидеть. Рэйчел учится на одни пятерки, ее обожают все в академии, и учителя, и учащиеся. Она тащится с актерской игры и подрабатывает на стороне моделью, как я слышала. И в этом ее, несомненно, поддерживает ее папочка-прокурор и мамочка-домохозяйка. Хуже не придумаешь. Но Рэйчел не тот привилегированный золотой ребенок, каким кажется. Она вообще ни на кого не похожа. Она, наверное, самый необычный человек, которого я встречала. И не только потому, что когда мы встретились, она помогла мне разобраться с парочкой уродов на рок-концерте. Просто она заставляет меня чувствовать себя так, словно рядом с ней возможно все. Бля, такое ощущение, что я на нее запал, да? Надеюсь, скоро она расскажет о себе что-нибудь ужасное. Например, что собирает маркеры и любит мемасы с котиками. Что-нибудь, что сделает ее менее охренительной. Так, кто у нас еще? Джеймс и Роуз. Нельзя верить нормальным людям. Рэйчел подтвердит. Ее отец выглядит как самый нормальный чел на планете, а на деле он говнистый изменщик.
наводят на мысли, а не норма ли быть именно таким. Хуже всего то, что Рэйчел, кажется, раньше отлично ладила со своими родителями. Джеймс — новый прокурор Аркадий Бэй, и именно поэтому их семья переехала из Оранж-Каунти. Несмотря на свою работу, Джеймс не производит впечатления чванливого защитника порядка, в отличие от кое-кого, жаждущего стать моим новым папочкой. Роуз, мать Рэйчел, выглядит вполне славной. Видно, что она на самом деле любит Рэйчел и Джеймса, бедняжка. Что бы ни происходило в семье Рэйчел, она их все равно очень любит. Может, только это и имеет значение. Я бы точно предпочла говнистого отца-изменщика отцу мертвому. Так, тут же еще что-то есть, да? Что тут? Система оповещений. Срочно новости о пожаре. Охрана лесов Аркадий Бэй. Орегон. 2 часа ночи. Пожар размера D не прекращается. Соблюдайте осторожность. Проверяйте местные СМИ о случае закрытия дорог. Мама. Присоединишься к ужину? Нет, спасибо. Ты домой собираешься? Хлоя. Я рад, что мы поговорили. Я тоже. Я знаю, что ты стараешься изо всех сил. Из школы звонили, думаю, ты в курсе, почему. Завтра на встрече ректором Уэллсом. Я хочу, чтобы ты лучше себя вела. Хлоя. Хлоя, я беспокоюсь о тебе. Пожалуйста, дай мне знать, все ли в порядке, хорошо? Хлоя, ты слышала про пожар? Пожалуйста, напиши мне, я волнуюсь. Хлоя, ты в порядке? Хлоя, пожалуйста, ответь. Я в норме. Слава тебе, Господи, будь дома к комендантскому часу, у нас завтра утром та встреча. Хлоя, опять? Серьезно? Хлоя, ты не можешь продолжать так поступать со мной, я ведь стараюсь изо всех сил. Эллиот. Срань Господень, ты получил СМС от Уэллса насчет пожара? Ты в норме? Ага. А ты? Да сижу у себя в комнате. Выслать тебе ДЗ по химии. Да задолбал ты своей химией. Ты жизнь какая... Так, стоп. Так, что тут нового? Да ё-моё. Кто пробрался в дом незаметно родителей? Умничка. Рождена быть шпионом. Выпрыгивайте с поездов на ходу и все такое. Мы отличная команда. Все вражеские обзорные бинокли будут повержены тобой. Ага, я буду агентом под прикрытием. Лучшая маскировка которого шмякаться в обморок. Сегодняшний день был незабываемым. Хотя и не без хуёвых моментов. Ага, знаешь, что не было хуёво? Что? Ты. Ты тоже. Знаю. Надо поспать. Уэллс вызывает на ковер завтра утром. Знаю, моя вина. Это того стоило. Уэллс отстой, а это собрание жесть какой отстой. Ты жесть какая ненормальная. Сама такая. Серьезно, все норм. Вчерашний день того стоил. Какая жесть. Соблюдайте бдительность. Так, что ты тут написал? Учащиеся академии Блэквелл и их родители. Сообщаем вам в окрестностях национального парка Кульминейшн стремительно распространяется пожар. Я разговаривал со службой охраны леса Аркадий Бэй, и на данный момент они не считают необходимым объявлять эвакуацию, так как здание Академии находится вне предсказываемой зоны распространения пожара. Соблюдайте бдительность, приходите на территорию и уходя из нее. Преподавателям и сотрудникам рекомендовано пренебречь требованиям к пунктуальности учащихся во время занятий спортом и факультативов в течение этих выходных. Так, я все прочел? Вроде все. Вроде больше ничего нет. Стоп. Осталось теперь, короче, очень длинный дневник. Я буквально на секунду отскочу, мне надо балкон открыть. Что-то как-то душно стало. Днем, кстати, точнее утром было прохладно, как я понимаю. А сейчас становится жарко. Неужели нормальная весна наступила? У нас недавно горячую воду отключали. Дали буквально пару дней назад. Было холодно. И без воды, и так в целом. Ладно, продолжаем. Итак, сегодня хрен с усами отвез меня в школу. Это я читал? Я тебе никогда не рассказывал про этого мелкого избалованного херца Нейтана Прескотта. Хотя неважно. Помнишь этот древний вопрос о том, что бы вы сделали, если бы могли вернуться в прошлое и убить Гитлера? Я, кажется, только что остановил такое убийство, помешав озлобленному качку Дрю надрать Нейтану задницу. Я что, стала неженкой на старости лет? Еще я поговорил с Эллиотом. Он, как всегда, был милахой и, как всегда, хотел позавидовать мне.
И я, как всегда, его прокатила. Бедняга. Он очень упорный. Сложно, наверное, быть человеком, которому на меня не насрать. Кстати, про насрать. Я сегодня утром поиграл в настолку Стеф и Майки. Было не так уж плохо. Не уверен, что у меня есть силы на постоянной основе вкладываться да во что угодно. Наверное, меня должно волновать, что мне в последнее время на все насрать. Но это значило бы, что мне таки не насрать, так ведь? Хлоя, уловка 22. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Что-то вроде, и когда же она наконец расскажет о Рэйчел Эмбер. Ладно, любопытная ты сучка. Так вот, Рэйчел Эмбер самая популярная девушка в школе, которая ни с того ни с сего загорелась желанием со мной зависать. Например, этим утром она затащила меня в театральный кружок и перед всей труппой спросила моего экспертного мнения о настоящей любви. Я ответил, что настоящая любовь — лучший способ втюхать родакам билеты. Мистер Китон, препод по театру, похоже, согласился со мной. Потом Рэйчел заманила меня в костюмерную. Признаюсь, никогда еще так быстро не переходила от первого знакомства к застегиванию чужих молний. Но такой уж Рэйчел человек, ей насрать, она просто забивает на все условности. Потом она взяла и предложила сумасшедшую идею. Вместе прогулять школу, а в процессе запрыгнуть в поезд на ходу, прямо как делали дети в 60-х, в 1860-х. Оставайся на связи, Макс. Чувствую, скоро у меня появится о чем еще тебе рассказать. Хлоя, амурных дел, доктор. Так, сейчас я... Мы когда-нибудь играли в «Две правды и одну ложь»? Ты бы ее не затащила. У нас бы она называлась «Две правды» и «Божечки». Можно я заберу свои слова назад? Прости, что соврала. Вина — это боль. «Две правды и одну ложь» должны в школе преподавать. Я многое узнал. Например, что Рэйчел амбидекстер и лев. А еще она из Калифорнии. Также я поняла, что лгать мне еще учиться и учиться. Рэйчел меня насквозь видела. Она просекла, что я соврала про драку из-за школьного коктейля. В общем, она ходячий детектор лжи. Я сказал, что мы ехали на поезде. Просто сидеть и смотреть, как мимо проплывает мир, было довольно круто. А потом мы спрыгнули и оказались в каком-то долбанном парке на севере от города. До связи. Капитан Хлоя, синяя борода, гроза всей Аркадии. Со всем этим шекспировским дерьмом вокруг я подумал, напишу-ка тебе сонет. А потом осознал, что рифма это сложно и ничего толком не рифмуется с Рэйчел. Даже логично, ведь я никогда раньше не встречал кого-то похожего. С Рэйчел все какая-то игра. Пришлось применять свои навыки взлома, проникновения и чтобы попользовать обзорный бинокль. Шпионили за людишками в парке. Рэйчел так ржачно придумывала им реплики, я даже не смогла вставить прикол от себя про ходока в шмотках в обтяжку. Мы посмотрели за сосущейся пожилой парой, и тут Рэйчел решила, что самое время нам избавляться от трезвости. Так родился план стащить вино у каких-то отдыхающих яппи. Ну и так как это Рэйчел, план включал сложную актерскую игру от нее и импровизацию от меня. На этот раз звездного выступления не случилось. Хорошо, хоть воровать и смываться я умею на Оскар. Заработанной тяжким трудом бутылкой вина в обнимку мы отправились дальше на поиски веселья и новых игр. Хлоя — убийца трезвости. Я не знаю, просто не знаю. Во-первых, ты, надеюсь, ставила на Хлоя все просрет и опять останется без друзей, потому что так и вышло. Как я все проебала. Просто. Вот и провожу лучший день своей жизни. А вот я уже неловко признаюсь ей в своих чувствах, как какой-то задрот, зовущий главную черлидершу на выпускной. Она меня, естественно, прокатила. Но погоди, это еще не все. Когда Рэйчел ушла, я нашла машину. Ебучую машину своего мертвого отца. Уродливое искореженное напоминание о том, какой была моя жизнь. Я ее, конечно же, расхерачила. А потом вырубилась и увидела сон, в котором отец сказал мне найти Рэйчел в парке, а та себя подожгла. Но хватит обо мне, твой-то день как прошел. Хлоя, уродливая, искореженная. И последнее. Когда ты решила со мной порвать? Точнее, когда ты поняла, когда ты поняла, что пришло время перевернуть страницу. Спрашиваю, поскольку мы с Рэйчел решили порвать с этим говногородом. Все, кончено, бай-бай-бай. Но мы не исчезнем словно призраки, в отличие от некоторых, а оставим после себя разрушение. Для Рэйчел это значило сжечь сраный лес. Безумно понимаю. Но знаешь что, я не менее безумная. Ну и в ту же тему меня наконец выперли из Блэквелла. По крайней мере, я добилась того, чтобы Рэйчел не вышвырнули из пьесы. Наверное, должна быть расстроена, что вылетела из школы. Но нет, ведь это всего лишь очередная хуёвая глава в истории моей жизни. Так что я сожгла мосты, фактические и академические. Вот как нужно уходить, женщина. Хлоя на носителе выходных ран. Все. Что у нас там? Max would have loved this shit.
Академия Блэквелл, будущее в совершенстве, благодаря щедрому взносу фонда Прескотта, в следующей осени Академии Блэквелл предстоит ряд новых курсов, направленных на развитие творческих способностей своих учащихся. Визуальной концепции, введение в композицию, введение в керамику, фотошоп среднего уровня, введение в моделирование и анимацию персонажей, фотография, самостоятельное обучение, только по приглашению. Особая благодарность выражается Кэролайн Прескотт. Так, что мы можем еще сделать здесь? Противопожарная листовка. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Повышенная готовность. Из-за лесного пожара Аркадий Бэй находится в режиме повышенной пожарной готовности. Ну да, готовность. Боеготовности, блин, хотел сказать. Я начинаю заговариваться. Я уже говорил, наверное, о том, что когда я текст читаю, у меня в голове иногда, ну, уже сразу заранее следующее слово возникает, и я его просто произношу вслух. И иногда оно ошибочно. Ну, типа, начинаешь читать, и что-то щелкает, и ты не то слово произносишь. Вы знаете, что от вас требуется. Первое. Реагируйте на пожарную тревогу незамедлительно и организованно. Второе. Узнайте расположение аварийных выходов в школе и дома. Третье. Обсудите план действий с родителями или опекунами. Помогите обезопасить Аркадию Бэй. Хорошо. О, окурки. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. О, Эллиот стоит. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Да ладно, что, давай обнимемся. Okay. На прощание. Выглядит как-то. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I'd figured I'd see the Tempest anyway. I was going to text you, actually. I got 2 tickets in case you changed your mind. Thanks, I guess. Yeah? So you in? Might help you take your mind off things. Почему бы и нет? Guess I might as well. Should see what I got myself expelled for. Sweet. Glad I got the extra ticket. I better go. My mom is waiting to sick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Не терпится натравить на меня свои боевые усы. His head much? That has to be Skip's car. His head. Лейка. My other vehicle is drama. Происходит. Что происходит? Маска Бигфута. Taking pride in Blackwell athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Wells's car. Crushing spirits must pay pretty well. Мопед. 3 guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Так, ну вроде все, да? Gotta face my mom at some point. Might as well be now. Тут только тачка какая-то стоит. Тут ничего сделать нельзя. Ладно, идем. А, стоп. Что это? Выбоина. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Пивные бутылки. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside.
Скейтборд. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I Ну, feel вроде like it. все. Блин, тут такая рисовка, как будто тачку, короче, разрисовывали вручную кистью какой-нибудь. Она прям так, или маркером, точнее этим. Когда фломастером зарисовываешь что-то самым таким дешевым, он вот такие вот разводы оставляет. Вот прям ощущение такое, как будто его зарисовали маркером. Причем у других машин такого нет. Они вроде в целом норм. А вот у этого с боевыми усами чувака, у него тачка вообще паршиво выглядит. It's about damn time. David, please. Chloe, your mother and I have been talking. Мне пофиг. I don't care. I know. That's what we need to talk about. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Она моя мать. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you'd try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Хочешь работать в этом, в забегаловке? В этом нет ничего плохого. There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Что ты хочешь, Хлоя? Maybe... I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me, swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Ладно. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas, like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Короче, за Хлоей теперь следить будет он. Не употребляет ли она? Mom, Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. what the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, Abusing you should be drugs. eager for the chance to prove it. Вот как это называется. Mom. Употреблять наркотики. I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce, We feel this is the best way to start fresh. let's go, Chloe. Quit stalling. А что у него в карманах-то было? Я честно не знаю. Выкладывать или нет? Блин, я бы спросил у Саши, но она пока даже на стрим не зашла. Что ты делаешь? Ну и ладно, что ты кричишь-то? Ну не обязательно кричать же. Ладно.
Мне кажется, ни к чему хорошему это не приведет, поэтому раз уж ее очистили, пускай Fine. выложат. You want to see my shit so badly? Что тут происходит? Тут Хлою, короче, наказали. Что это? Маркер, сигареты и кошка. Фотка кота. Телефон, ключи, флешка. Как много всего в карман вмещается. You know what оказывается. sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Прощаю. I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you. But that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. Сейчас That's расскажу. enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. Well, what does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Короче, рассказываю. Эпизод начался с того, что Хлою и мать вызвали к ректору. И там же была Рэйчел вместе с ее родителями. И они по поводу пожара, и вот, не знаю, пожар упоминали, нет они? По-моему, я честно не помню. По-моему, нет. По-моему, то, что они уроки прогуляли. Вот, речь об этом была. И Рэйчел, ну, короче, начали наезжать на Хлою, типа, ты такая плохая, мы в прошлый раз уже договаривались, что ты должна свои отношения поменять, все такое. Рэйчел начала заступаться за Хлою, и в итоге сказала, что это я виновата была, и, типа, я ее, короче, спровоцировала, вытащила с собой. Хлоя тут ни при чем. Ректор начал, короче, говорить, что, типа, это плохо для Рэйчел, потому что это первое ее наказание. И несмотря ни на что, мы, короче, тебя лишаем возможности участвовать в постановке, вот этой театральной, которую они репетировали. И вместо Рэйчел должна была эта Виктория, короче, заменить ее. Рэйчел расстроилась, и у нас был выбор, типа, пойти на поводу у Рэйчел, либо взять вину на себя. И, ну и, соответственно, мы вину на себя взяли, сказали ректору, что иди-ка ты в жопу. Рэйчел все придумала, на самом деле виновата я, бла-бла-бла. Ректор, короче, сказал, окей, раз Рэйчел решила выгородить свою, типа, подружку, мы ее возвращаем обратно в строй в постановке вот, театральной, а ты, короче, катишься нахер. Мы тебя, короче, из школы вытурим. Вот. Ну и как бы все. Хлою выгнали, грубо говоря. Вот они сейчас на стоянке разбираются, как жить дальше. Так, я знаю, что облажалась, ты пытаешься как лучше, я понимаю. Ты пытаешься как лучше. You're trying. I get it. I swear I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Ну что и остается-то? Все, жопа.
There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Эллиот, кстати, сказал, что можно сходить на постановку, у него там лишний билет есть. Мы согласились, не знаю, чем это все закончится. How do Ни о you чем, know which молодец. way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Явное разногласие с мужиком. Ну как, он же типа установить свои правила пытается. Я его не выгораживаю. Ну, странно все это, конечно. Он же военный, что ему? Привык, чтобы все по его, видимо, решению было. Че, она хочет тачку починить, что ли? Ugh. Вытащил аккумулятор. Дальше что? This thing is a mess. Мы теперь будем тачку But- чинить. Maybe I can fix it. Окей. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Достать аккумулятор, вставить его в пикап. Так, новая страница. У тебя бывало такое чувство, что ты ненавидишь кого-то всем сердцем, а затем тебе плохеет от того, что этот человек оказывается круче, чем ты думал? Ага, у меня тоже нет. Дэвид вбил в свой долбанутый череп мысль, что меня пора менять. Да ё-моё. И приказал мне вывернуть для него карманы на парковке Блэквелла. И я сделал это, но только за тем, чтобы выставить его идиотом перед мамой, ведь я была чиста. Похоже, это обернулось против меня, поскольку теперь Дэвид переезжает в мой старый дом. Я называю его старым, потому что дом с ним для меня ни хера не дом. Ах да, а еще я наткнулся на Эллиота. Он все еще по мне тащится. Все хотят кусочек прайс. Хлоя, гроза фашистов. Мама написала. Хлоя, Дэвид старается сделать так, как, по его мнению, лучше. Он такое мудло. Мне и самой не понравилось, что он попросил тебя вывернуть карманы. А ты даже не была ни в чем виновата. Хлоя, ты можешь перестать думать о Дэвиде хоть на секунду? Подумай обо мне. Может, мне просто нужно побыть одной? Ладно? Может, мне нужно вернуть свою дочь? Так. Идем искать аккумулятор. I think I'm all smashed out. For now. Нам нужно найти... Так, голова манекена. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Удивительно, как едва знакомый человек заставил ее стать... Точнее... разозлиться. Школьный автобус. I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. Don't tell me what to do.
Лампочка. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Где нам искать аккумулятор? Может быть, здесь? Капот. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? What are you trying to hide under there, Hood? Ну, сейчас еще и не откроем, понятно. Надо же это дернуть. Защелку, да. Как она поймет, что аккумулятор Here we go. The pick of the litter. целый? Куда она аккумулятор делала? В штаны засунула? Полицейское уведомление. Что там? Wow. Shitty ride drug dealer. Данное транспортное Really got средство было Chrome изъято с better. наложением ареста в исполнении ордера. Подвергается аресту, конфискации в соответствии с полномочиями, предоставленными 42-м правилом регламента Мирового суда штата Орегон. И в качестве меры во исполнении закона об ущербе, наносимом наркотиками 1985 года. Законом запрещается уничтожение и порча данного имущества, а также манипуляция с ним без законного на то действия. Подложка под столовые приборы. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Эти дни официально закончились. Тут, по-моему, больше нечего смотреть. Нет? Нет, пусто. Что? Полотенце? Пляжное полотенце. You're a long way from the beach. Ладно, идем ставить аккумулятор. Воспользуйся отверткой. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Рэйчел. Лоэ Прайс. Я не отстой? Нет, серьезно, пресерьезно. Мама думает, что отстой. Смогу ли я заставить себя сегодня прийти домой? Ты еще тут? Возьму кое-что из дома, потом встречу тебя на свалке. До очень скорой встречи. Ты там не тормози у меня. Порванное сиденье. Probably a good idea to cover over this with something. Пляжным полотенцем. Ржавое днище. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Тачка-то ушатанная же. Совсем. Что там? Разбитая лампочка. Maybe there's another light bulb I can put in here. Ну, мы все это видели, короче. Так что пойдем. Поддон возьмем, пляжное полотенце, я так понимаю, и Okay. лампочку. Let's see what else this trash heap has to offer. Где у нас там полотенце было? Взять. This could cover that torn seat and look awesome doing it. Воняет, что ли?
Полотенце есть. Лампочку забираем. You might not work. Then again, I hardly ever work. Ну и поддон. О, шприц лежит. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Коврик, добро пожаловать. This mat has seen some things. Mostly feet. А поддон не подойдет? Нет. Видимо, надо этот взять. Коврик. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Ну, вроде бы все. Воднище. Ну, такое. Там, блин, ноги провалиться все равно могут. Офигеть, полотенце большое, оказывается, пляжное. Аж хватило на все сиденье. Лампочку вкрутим. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? Фрэнк это наркоторговец этот? Oh, Барыга? like drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard. That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank, У нас... Ай, блин, не то нажал. У нас все путем? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Time for a hard-earned smoke break. Что там? Можно попибикать? Гудок не работает, наверное. Работает. Верхнее освещение Does включить. your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Граффити можно You only нафигачить. get one chance to make a first expression. Мистика. Волшебный черный маркер. Как лампочка работает без зажигания? The Я, кстати, eye не знаю. sees all. По-моему, не обязательно. О, это тот значок, этот. Глаз. По-моему, не обязательно зажигание включать. В таких случаях.
Хотя я не уверен. In my own time, I'm trying to reach out. I know I'll get there soon. There's a hole in the earth here, and we're walking Пожары все еще round идут. the Лес горит. edges. You were flaunting all your open wounds. I can't express them better than you. You have buried childish qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. I have many destructive qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. Заснул прям с сигаретой. Решил себя подпалить. О, Shit, там глаз I slept летит. all day. Ага. What the hell? Dad? Маршмеллоу. Палка. Зефирки проткнуть. Поджарить. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. От пожара или от Don't зефира? pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned.
Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. So, are you gonna invite me in? Or what? Само собой. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. У них тачка-то не заводится, чё они? Уехать собрались? Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? A freaky red light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Надеюсь. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money? Anything else you'd like? Бухло. Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Абзац. Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Терапия. Well, Doc. Дэвид. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. Будет жить с нами. How do I stop him? Как это остановить? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. Сопротивление. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Надо выбрать. Посоветуйте. Новый ник. Новое прозвище для чувака с усами. Ну, ну ладно. He's step douche. Because he's inserting himself where he doesn't belong. Also, he's a douche. Poetic. May I also suggest stepladder? Why step ladder? Because he climbs on your mom every night. Ew!
And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. Пожар. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This Поделать? perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. Твоей новой подруге нужен учитель, как класть на все. Хер. I've been booted from school, and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean, how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. Не It будет. sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... Ugh, I don't know. Can we talk about something else? Of course. Уэллс. Пикап. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. Реальные скиллы That's pretty появились. badass. В вор. Автовор. Как его правильно назвать по-русски? Чего они сидят? Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. Эта And сцена была now I'm starting to feel перформансом. like everything in my life is bullshit. Я почувствовал, But что he's still my dad. все, How что у can I меня make есть в sure жизни, I это don't end up дерьмо. like him? Я тебе не позволю. You just need someone around who likes you for who you are and isn't afraid to call bullshit when needed. Let me know if you find any candidates for the job. Shit. It's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show? It's bad luck. How is telling someone good luck bad luck? You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Break a leg? Сломай ногу? Или мне Hey. показалось? I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal? Criminally fun. Что-то странное какое-то. I'm in. Break a leg. К чему вообще так говорят? Зачем Wait, ногу ломать? you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Ну да, тут верно перевели, не пух, не пера. Просто что за странная фраза? Набор выживальщика.
Hello, Junk Shack. Ну, жрачка, наверное. Time to check out Rachel. Майки. Бло, слышал, тебя очистили, мне жаль. Ага. Пробросила на 1 против Уэлса. Пробросила, блин. Дошло? Стеф говорит, что ты задротка. Пробросил на 1 против Уэлса. Rachel Amber's mystery bag. Так, что тут есть? Знак. Подпереть. Куда подпереть? Что изменилось-то? Гобелен повесить. Слон. It's time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. Повесить дартс. Как удачно дартс вешается просто так. Даже гвоздя не надо. Просто на стену липнет, видимо. The cutting edge in junkyard security technology. Что там в сумке? A bag full of clothes. Yes, I need those. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Бонусные наряды? Что за наряды? Классическая Хлоя. Это как? Так это ее прикид с этого... С первой части. Только волос не хватает. Что еще есть? Сосисыч. Панковая лань. Иллюминаты. Сосисыч. Это именно тот сосисыч, наверное, о котором я думаю. Да. Сосисыч. Так, а эти череп Роршаха, это совсем плохие наряды? Ну, что-то такое. Тут только 2 наряда есть, получается. Таро, башня. О, вот это норм наряд. Сейчас еще бонусный посмотрим, сколько там. Парочку. Выберем. Иллюминаты. Ну, нормально. Хотя бы штаны не рваные. Банковая лань.
Ладно, оставим. Джейн. Написано. Фрэнк, я на свалке. Молодец. Молодец, что на свалке. Мартин, что ты там? Чё пришел? О, на свалке живет That's кто-то. the woman we saw with Rachel's dad. Weird. Yo, Frank! It's Chloe. Так он тоже тут живет, что ли? I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. Dude! It smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who was that one? Ah! God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Now I'm fetching things for Frank. How low? Джастин, чувиха, я узнал, тебя отчислили. Плохие новости. Ты имеешь в виду хорошие новости? Я кайфую. И чё ж. Я тоже дома. Меня вчера все-таки спалили на том, что от меня пахнет травой. Мама заставляет меня ходить в ее литературный кружок. Ох, блин. Это ставочная квитанция. $1,200? Way out of my league. Аргус против Баузера 5-2. Ставка 1200, проигрыш 1200. Что там еще есть? Закон штата Орегон об обыске и конфискации. Ваш путеводитель к пониманию принципов действия ордеров на обыск, а также способов защиты своего имущества. Что это? Привет, у тебя тут точно не варят мед? А я точно не заинтересован. Она на его фургоне, короче, писала в прошлый раз, что тут мед не варит. Выглядит отвратительно, вот тут плеванул кто-то. Он еще это не убрал. Пиво, типи, милк. Работа. Компуктер. Wait, Frank got a puppy? Помощь песикам. Профессиональные советы от любителей собак по всему миру. Всем привет, моему псу 3 месяца, а он все еще писает по углам. Что делать? Спасибо. У щенков случаются казусы, когда они напуганы. Перестаньте бронить своих щенка. Спасибо, но я его не броню. Тогда почему у нее казусы? Чтобы вырастить щенка, нужно много терпения. Если вы не умеете себя контролировать, пожалуйста, честно и вдумчиво оцените свои способности иметь собаку. Да что с вами не так, дамочка? Я же сказал, что его не броню. Ого, незачем материться. Думаю, теперь весьма очевидно, что вы его броните и даже хуже. Аварс писал. Суббота, 8 мая. Сон про облака. Значение. В каком возрасте собака начнет есть стейки? Санна алкаш. Песни. Мила Кунис. Отношения. Облака сгущаются. Заставка. Страхование имущества, пожар нелегально. Это, видимо, все, что он искал за время. Аркадий Б. Охрана лесов. Меган Фокс. Отношения. Самый большой облако в истории. Почему же щенок не ест стейки? Тема. Очень ебаное дерьмо. Фрэнк, я вернулся на лесопилку, а не стоило. Я, блядь, вне себя от гнева. Все сгорело, там полный бардак. Никак не перестану об этом думать. Собаки не выбрались, а это 10 кусков на ветер. Еще и плата за случку. РФ. И вся их компашка, ох, как разозлятся. Как мне из этого выпутаться, не прибав свою сраную репутацию? Пока не могу спокойно думать об этой херне. Я просто хочу найти того, кто устроил пожар и расплавить его лицо ко всем хуям. Тема. Пес. Бол Крашер.
почта называется. Фрэнк, тебе понравился пес? Мне подумалось, что понравится. Мужик, этот пес особенный. Его хотели загрести покупатели из Калифорнии, но я сказал им идти нахуй и оставить 3 косаря себе. Потому что я придерживаю для своего другана Фрэнка. Я серьезно. Все, что ты мне сделал, стоит куда больше 3 косарей. Не благодари, это мой тебе подарок. Просто одолжи его потом на разведение, Дэймон. Так. Холодильник. Frank must be spending hundreds of dollars on this dog. Че, реально у него собака есть? Don't mind if I do. Не надо, не бери! Don't even fucking think about it. Damn. Я случайно, я думал, это не трава. Открыть. Там собака, наверное, сидит. Hey there. It's okay, little guy. Oh shit! Pompidou, get up here! Помпиду. Pompidou. You little killer. Эллиот написал. Буря будет офигенно, в смысле офигенно плоха. Будет очень смешно. Не переживай, что тебя отчислили. Ладно? Чувак, я в порядке. Что он там выше написал? Блин, как пролистать? Ты чё, не работает? Ага, все. Wonder what Frank eats when he gets the munchies. Ага, он ест фасоль. Bomb sauce. For the man who enjoys searing pain with his drive-thru order. So Frank's a fellow survivor of Black Hell. Who knew? Где собака-то? Собаку потрогать нельзя. Собачья миска. Guess Frank finally gave up on the steak. A throne fit for Frank. Frank and his BFF. That's adorable. Нож Фрэнка. A swingy, flippy instrument of death. Подушка. Wow. That pillow is definitely dead. Вот записная книжка. Is this what I think it is? Ох, нифига там у людей долги. Стелла 150, зачеркнуто, Хлоя 175, Джексон 68, Элис 450, Стелла 100, Ханна 750, Дрю 1050, Арман 320, Джексон 87. Time to find out what Frank wants to discuss. Is this it? Have a seat. Pompidou, huh? That's one badass name. It's French. И как переводится? Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Давай попробуем поговорить. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Ты ничего не обещал. It's not like you signed a confidentiality agreement. You can be less Так, discreet походу я this one просру этот time. момент сейчас. Nope. I protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Сон про облако. Hey, so I had this dream the other night.
about a cloud that swallowed Arcadia Bay. Привет. Two. See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Вешаю со скуки. Come on, Frank. This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. Well, I guess you're not asking for life or death information here. Прислушайся к своей интуиции. You know when I joke about being your favorite customer, I'm kind of not joking. Deep Да, down in your gut, I удалось. think you know you can totally trust me. I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? Бабуль. How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? Доставляет It's a little проблемы. out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling Да me. я перестал же играть. Whatever. Мишень, You hear the mill burn down? больше месяца уже. Или сколько там? Yeah, I heard some stuff about it. Мне там крутить нечего. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Откуда деньги? Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Может, наоборот, Don't drown me in Destiny the постримить? details, Frank. Рейд хотя бы. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. Раз мы сегодня But собираемся. I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Is this about the $1.75? What? The Надо money попробовать. that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it? Я тебе их позже отдам. Give me like another week. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your crap. You're lucky you're the least of my problems. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a Aside. lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart. В I долгах guess. 1000. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with them? Мы не общаемся. No, I never talked to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Бабки, короче, надо найти. А что мне за это будет? Yeah, of course, but what's in it for me? Idiot, you still owe me. So, if I do this, then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, Главное Sure. не обломаться сейчас. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this, Price, $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. good deal. Короче, надо подумать над тем, чтобы постримить сегодня. Рейд, может быть, ради интереса. Если только народ согласится. А то скажут, что мы и шутить не сможем.
из-за этого. Шутить, в смысле, на разные темы, на которые запрещено. Бичом. Didn't think I'd be back this soon. Ну да. Не, Well, ну here goes я nothing. попробую, я, конечно, не уверен, что получится, потому что с одного компа все. Посмотрим. Рэйчел. Снова в школе. Тут расставили палатки для гримерок. Сама чем занимаешься? Я тоже тут занимаюсь одним дельцем для своего торгаша. Да ты что, плохиш? Придешь, когда закончишь? Да, конечно. Кстати, я видел ту женщину, что была с твоим отцом, выходящим из фургона моего торгаша. Что? Похоже, она доставляет кучу проблем разным людям или что-то типа того. Ее тип Сэра зовут. Рэйчел? Я думаю, мне бы не хотелось узнавать ее имя. Прости. Ничего, все в порядке. До скорого. Better hurry up and get into the dorms. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Так, новое что-то появилось? Появилось. Ходила когда-нибудь на терапию? Довольно круто вообще-то. И я сейчас не про записывание своих чувств, обнимашки, слезы и прочую херь. Я про то, что когда поднимается капот твоей башки, и лезешь туда по локоть. Когда поднимаешь капот своей башки и лезешь туда по локоть. Рэйчел в этом деле шикарно, потому что, ну, естественно же. Мы разговаривали о маме, Дэвиде, пожаре и моем исключении. Сама Рэйчел о себе говорить не хотела, но я убедил ее открыться. Рада, что получилось. В итоге все, не знаю, кажется, не таким хлам разбитым, наверное. Кстати говоря, я нашла жуткий пикап, который начала ремонтировать. Кто знает, получится ли заставить его работать, но пока я просто рада, что у меня появилась проблема, которую я могу решить. Может, выйдет еще использовать его для побега? Не переключайся. Вправляю гайки и вправляю мозги. Кому вообще нужна школа? Хлоя немного менее разбитый ремонтник. Как понять, что... Блин, там кот сидит постоянно, смотрит на меня. Мартин, что ты хочешь? Его, наверное, не видно, он замылен. Башка только торчит. Как понять, что пришло время перевести отношения на следующий уровень? Я, конечно, про своего наркоторговца Фрэнка. Он хочет, чтобы я провернул для него одно дельце, забрав деньги у Дрю Норта. Ну, знаешь, Дрю, главный амбал Блэквелла, а теперь еще и, походу, распространитель Окса. Чувак, кажется, глубоко увяз. Но работенка вроде несложная, да и деньги можно будет вложить в наш с Рэйчел фонд побега. Кстати говоря, о Рэйчел. Угадай пассию, чего ублюдочного отца я увидела выходящего из фургона Фрэнка. Я выпытала у Фрэнка инфу и узнала, что ее зовут Сэра, и она приехала всего пару недель назад. А еще она любит наркоту. Странности. Ну ладно, пришло время триумфального возвращения в Блэквелл. На этот раз мне хотя бы заплатят. Хлоя преступно потрясная. Так, нам надо, получается, в общагу зайти. Может, не стоит на все подряд... О, Стеф сидит. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Спасибо. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? Смотрю бурю. I figured I'd see the Tempest. For real? You? Yeah, I know. It's not really my thing. Kinda hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oh, I think I knew that. My bad. You better mean it. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. Надеюсь, нам дадут посмотреть шоу. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Ладно, я заинтригован. Okay. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan is Caliban. There's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of
that. Maybe I'll see you Oh, later. hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? Uh, I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... Я не уверена, она одна. Думаешь, мы встречаемся? you think we're together? You've been hanging out a lot, which I know might not mean anything, but I like to be extra careful about these things. Предпочитаю быть осторожным. Не отдавай Рэйчел. Все равно у Стеф будет девушка, да? Спустя сколько там? 10 лет? Я не уверен. I don't know. It's 10 лет же. confusing. 9, грубо говоря. Yeah, I can Через 9 imagine. лет. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? Ей I'll всего-то see you нужно later, будет Steph. переехать Have в fun storming the захолустный castle. городишко. Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Besides Rachel, obviously. Так. Ну, можно не разгуливаться, наверное. О, кстати, это тот тип же, который... Нет? Что это он делает? Ты что делаешь? What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Издеваться над ним, ничего не говорить. Нафиг Chloe? издеваться. Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. Отнеслась к этому That's- серьезно. Pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Пожар до сих пор не устранен, я так понимаю. Думаю, ты был прав. Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Чувак, это вообще странно. Мы подписали петицию о лесных пожарах и были соучастниками лесного пожара. Забавно. Так, если я правильно помню... Статуя белки. Что? Nice work, Samuel. Да, это тот Сэмюэл. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone, a special someone, yes? Ричел. What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, Какой-то он странный. write it down beforehand? Да, Are да, you angry кстати. all the time because you like the way it feels? Or
is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Дрю. I'm looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has, with Блин, он какой-то much странный. love and no Какой-то room for fear. блаженный, я бы сказал. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. Ну, DLC про него вряд ли сделают. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people Он же, want me to по-моему, в see первой части and встречается. what they want to keep hidden. Что же я скрываю? And, what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid. Промолчать. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Мне интересно, а будут ли новые игры по Life is Strange? Книги. That's some intellectual shit, Теория Samuel. хаоса, Фарсале, Игнис Карвускус какой-то. Я не знаю, что это такое. Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something, doesn't it? Too bad I can't tag it with Samuel standing right there. Можно было стену обрисовать. Ну, вот True Colors, в принципе, неплохие были. Неплохая была игра. С дополнением. Дополнение, конечно, прям такое себе. Средненькое. Но в целом... Так, я не буду отвлекать. Наверное, можно как-то. Мы пойдем в общагу. Чего время зря тратить? Locked. Figures. Looks like my options are become a master lockpicker or Вообще, swipe someone's keys. был бы брошюры чего? Just- Религиозной группы? Ugh. Кто-нибудь еще заинтересован в создании межрелигиозной дискуссионной группы? Открыто для всех и каждого. Похоже, кого-то не пустили в циклон. Давайте вместе праздновать и учиться друг у друга. Мы — главная ценность Блэквелла. Было бы неплохо сделать групп, которые всех персонажей из всех частей могли бы в кучу собрать. Они же все живые, с ними ничего не случилось. И почему бы нет? Drew's room definitely isn't this way. Собрать по какой-нибудь... Ну, случайно. Записная книжка. Why, yes. Chloe, of course you may look through that. Это рисунки. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his Превосходная reality. работа, Стефани. Твоя творческая натура сияет, словно миланское солнце. Мистер Китон. Миранда, Фердинанд, Алибан, Ариэль, Проспера. Любовь существует. Как нам... Steph's probably biased, but she does have taste. Maybe the show will be good. Как нам попасть внутрь? Blackwell Academy. Conserving water since never. You shouldn't be on campus, Chloe. Я все на кота смотрю. Спрыгнул с... О! Что это тут? Молоток? Bingo. Ключи! Его все-таки If надо only отвлечь. those keys were unsupervised. What's Samuel working on?
The sprinklers? Так, надо забрать ключи. Только этого... Блин, что с ним сделать-то можно? If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. You shouldn't be on campus, Chloe. Птицу надо отогнать, наверное. Hey! Вали, вали. Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as Блин, possible он the other еще way. ближе подошел. Да ё-моё, это птица, походу, не Time for a улетит. fresh start. Может быть, что это, зерно растоптать как-то? Нет? Да блин. Gotta scare it the other way. В другую сторону спугнуть? Куда? Time for a fresh start. Чё, блин, делать? О, Here we go. блин, да свали ты уже. One small flight for this bird, one giant leap backward for Chloe Price. Да куда ты летишь? Как ее отогнать? Almost there. Вот, точно. Gotcha. Oh, perfect. Идеально, конечно, идеально. You're welcome. Так, нам сломать разбрызгиватель надо. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Жалко чувака, он тут ни при чем. Взяли, сломали разбрызгиватель, блин. Еще и ключи заберем сейчас у него. Sorry, Samuel. Мало того, ключи, сейчас мы ему еще и дверь обосрем. All right. Time to find Drew's room. Что произошло? У меня геймпад, походу. Все. Батарейка села. Ну-ка. Ставь на зарядку. Работай. Сейчас мы нафигачим граффити еще. Бельче предложение мира. Бельче насрать. Бельче предложение мира. Пусть хотя бы что-то хорошее останется. Извини за ванную комнату. Эти рисунки можно же было собирать, да. Надо же, как много пропущено. Ну, в принципе. Идем в общагу. Time to get to Drew's room. No time like the present. Кто-то выходит. Chloe?
Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Я встречаюсь с другом. Relax. I'm just visiting a friend. I can't... I really can't just let you go in. Давай мы с ним I'm going inside, поспорим. dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Блин, а вообще у нас шансов особо-то и What's my нет. official business? Женские цели. Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. Твоя работа извращенская. Your job is creepy, then. Which makes you kind of a creeper. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? Уэллс тебя не уважает. You know Wells doesn't really respect you, right? You're just a rent-a-cop who needs a haircut. I thought we were friends. Where is this coming from? Я тоже думал, что мы друзья. I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look! I'm really sorry, Chloe. I'm just so confused right now. Ты на мои сиськи посмотрел. You're sorry? You just looked at my Чё tits. ты орёшь? You did. А? You stared right at them. Чё ты орёшь? Я коту. I don't know what to do. Ты обалдел, что ли? Seriously, Сидит на my кресле, uterus орёт. is on fire, dude. What? Is that descriptive enough? I don't want to know about... En fuego utero, Skip. En fuego utero. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews. I'm here? I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Thank God. I'm on it. I won't tell Wells. Почему коты орут Do what you постоянно? have to do, okay? I won't tell anyone. Особенно громко и несколько раз, блин. Фрэнк. Я на свалке. Так, как успехи? Ты их уже нашла? Успокойся, мужик. 5 минут всего прошло. Прошло уже 20. Ладно, я в процессе. Поторопись. Все, идем в общагу. А зачем она ключи оставила? Там... Как мы попадем-то внутрь? Комнаты. All right, which one is Drew's room? Система оповещения. Охрана лесов по Тихоокеанскому времени. Пожар в национальном парке. Сдержан на 50%. Закрыты некоторые проезды. Сверьтесь с местными СМИ. Так, как найти? Где здесь Дрю? Доска. Could Elliot be lamer if he tried? Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. О, можно к нему зайти, кстати. Его нет, что ли? Elliot does work really hard. Информатика 5 с плюсом. Yes, I'm happy for him. Надо же. Биография. The world breaks everyone, and afterward, some are Взломы. strong at the broken Биография places. Эрнеста Хемингуэя. Why does Мир, that make me sad? мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Плакат.
It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Что там? Комп можно глянуть? Фотка. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. That's not half bad. Ей стоило лишь комнату покинуть, как ток прошелся и пронзил пылающие крылья агонии, стянув. Okay. Ее я Dark. четко вижу в камне и в свежесрезанной траве. Глаза горят, как будто медики. Я говорю паромщику, ее я не отдам, но боги тьмы хохочут мне в Who ответ. is it that Elliot's writing about? Мгновение, когда солнце диск почти что достигает высоты, а море манит обещанием теплоты, когда спокойные волны под чередой огней, а вечность хладная свою бросает тень, тогда и лишь на миг дозволено нам все. Все шепчет «да», и мое сердце, и ее глаза, они все говорят мне «да». Elliot is way more Она artistic than видна I и не thought. видна. Как же такое может быть? Когда весь мир так чужд и мрачен, она кричит пронзительно и ввысь, огнем венчая след всех слов. Тут еще в рифму? Вообще-то нет. Какой-то белый стих, блин. Wait, are these О, about как me? ребячится она, и What как the она fuck, жестока и Elliot? прекрасна, когда по черноте ее ножа скользят слова и капают чернила. Что-то вообще рифмы никакой нет. Фиговый из тебя писатель. Elliot's mom seems Поэт. nice. Залезли в комп. Синтия Хэмптон. Поздравляю. Здравствуй, солнышко. Получил письмо о присвоении тебе стипендии. Мы с тобой гордимся. Мы тобой гордимся. Я показал твое письмо всей нашей семье. А твоя бабушка сказала лишь одно. Еще бы он не получил. Это же мой внук. А еще звонил твой отец насчет Дня независимости. Я сказал ему, что пока рано что-то решать, и что ты пока полностью сосредоточен на учебе. Но если вдруг захочешь провести с ним время летом, то я, конечно, предупрежу твое решение. Поддержу твое решение. Не разбивай там слишком много сердец, мама. Ну, конечно. Lucky Dana. Эллиот Хэмпден, Логан Робертсон. Цыпочки, чувак. Эллиот, у тебя ведь английский сданный Word, так? Какая она? Думаю, горячая штучка. Расскажи ей что-нибудь крутое обо мне, но не так, будто бы я тебе сказал это сделать. Спасибо, братан. Warren Graham is such a nerd. Ты так не прав. Тут тема про какие-то наихудшие фильмы. Согласен, Эд Вуд сделал достаточно хреновых фильмов, но еще больше офигенно отвратительных фильмов вышло после «Плана 9» из открытого космоса. Его называют наихудшим фильмом, но видела ли ты «Ночь Лепуса»? Что такое какие-то космические зомби по сравнению с гигантскими плотоядными кроликами? Huh. There's way less porn here than I would have thought. Как завязать галстук? Она теперь смотрит историю этих истории запросов. Как завязать галстук в видео? Эллиот Хэмпден, Аркадия Бэй. Хлоя Элизабет Прайс, Аркадия Бэй. Хлоя Элизабет Прайс. Хлоя Прайс. Буря, цитаты. Буря, билеты Академии Блэквелл. Майор Лукас Хэмптон. Иллюминаты глаз значения. Стражи адского писания 3. Так, да что-то у него вроде ничего интересного и нет. I've never been able to get Elliot to play for me. Там I настолка. guess he's either really good or really bad. Письмо о I knew помощи. Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Уважаемый Эллиот, рад сообщить, что ваша успеваемость и текущее финансовое положение более чем соответствует предъявленным требованиям к продолжению получения финансовой помощи. В предстоящем семестре 2010 года фонд Прескоттов покроет все ваши расходы на образование, в том числе оплатит проживание и питание. Поздравляем вас с продолжением успешной учебы. Рэймонд Уэллс. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. Так, надо валить отсюда. Мы сюда не к Эллиоту пришли. Плакат. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but
I think it'd be just as awesome over the counter. Совет попечителей Блэквелла хочет официально уведомить всех, что несмотря на, на рассмотрение на уровне штата вопроса о легализации марихуаны, употребление продуктов из марихуаны все еще строго запрещено как на уровне штата, так и на федеральном. Использование марихуаны на территории кампуса Блэквелла будет строго наказываться. Так, может быть, сюда? Yep. Definitely. Блин, я что-то не то нажал, походу. А, дверь открыта. Я просто дверь открыл. Окей. Он на столке играет? Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Дорогой Эндрю, с превеликим удовольствием я хотел бы наградить вас полной стипендией за спортивные успехи, дабы вы могли играть в футбол в команде университета штата Орегон. Мы знаем, что молодой человек с вашими способностями и характером станет отличным пополнением в УШО, футбольной династии, которого в течение десятков лет порождали талантливых участников НФЛ. Компьютер. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Официальное предоставление стипендий. Уважаемый Эндрю, поздравляем. Ввиду ваших выдающихся спортивных достижений, проявленных в составе футбольной команды, а также студенческой активности, рад сообщить, что мы предлагаем вам обучение на стипендиальной основе. Университет Орегона – одно из самых престижных заведений на всем северо-западном побережье. Мы убеждены, что такой учащийся атлет, как вы, способен сделать огромный вклад как в нашу команду, так и в студенческое сообщество. Будучи главным тренером, с радостью окажу необходимую поддержку и помощь на вашем пути к успеху. Подробности, бла-бла-бла. Поступайте в университет Вашингтона. Добрый день, Крис. Благодарю за проявленное внимание и столь щедрое предложение стипендий. К сожалению, вынужден сообщить, что уже выбрал университет Орегона и отправлюсь осенью именно туда. Еще раз спасибо. Frank wasn't lying. Закари Looks like Риггинс. Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Конфетки для защитников. Эй, бро, у тебя есть еще эти веселые пилюли? Я на мели. Ты же видел, как я словил удар за тебя прошлой ночью, так? Никто при мне к моему братану не полезет. Но помоги другану, а? Мне бы только расслабиться. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Дрю, великолепная игра, сынок. А это батя писал, походу. А этот перехват в третьем тайме просто поверить не мог. У тебя точно талант. Снова провел весь день в библиотеке. Компьютер — это не мое, ты же знаешь, что я пытаюсь учиться. Я пообещал Майке, что схожу на обучающие курсы, так что теперь я займусь этим. Посмотрим, смогу ли я научиться нормально печатать. Никогда ничего не печатал на рыболовной лодке. Это письмо я пишу уже целую вечность. Перспективы работы не радужные, но ты знаешь, как это происходит. Не беспокойся за своего папаню и следи за этим чертовым мечом, и тебя точно не остановит. Ничто не остановит. Я горжусь тобой. Обними Майки за меня. Я приду завтра днем, чтобы отвезти его в клинику. Не забудь. Too Бланк bad I спортсменов. lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. Ерунда какая-то. Вольный плакат. For the love of God. Bet the dinner choices are steak or steak. Май 2010-го. Ужин в честь награждения спортсменов команды Б. Так, может, в ящике? Is the money in there? Четыре... Oh, right. Guess I have to Четырехзначный crack a 4-digit code. код. Записка. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? 12-12, может? Damn it. Нет, Wrong numbers. не 12-12. Комиксы. We might have failed to kill you, Durgaron, but something tells me Mikey's not through. Смертоносный Yet. лабиринт Дуаргарона. Bad guys don't usually look so obvious, but Сержант Кровавый против this помешанного. is still awesome. Awesome. Доктор Врембот. Издание юрского периода. Фигурки. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Фотка. They look so happy. Может быть, 0909?
it. Wrong numbers. Что же это может быть-то? Так. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Может, 11:20? Damn it. Wrong Нет. numbers. 20:36? Да ё-моё. Damn Нет. it. Wrong numbers. Что это может быть-то? A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Ну, тут пятизначные все. I didn't realize Drew was this good at sports. Frank wasn't lying. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some Письме от prospects. бати. I didn't. So many folks are shit out of luck around here. At least Здесь Drew цифр has some нет. prospects. Единственное, что в календаре может быть I wonder exactly how important 16:05. 516 is to Drew. Да, этот календарь, вот, который со жрачкой. Да, 16:05. Нет? Might actually need some help Нет, with не this one. 16:05. Что бы ты сказала, если бы тебя попросили угадать, что для Дрю самый важный? Странный вопрос, не знаю. Наверное, Майки. Круто. Абсолютно не связанный вопрос. Когда у Майки день рождения? Еще не скоро, 27 декабря. Я наверняка закачу вечеринку. Пришлю тебе подробности. Спасибо. 27 декабря. 1227. Worth a shot. Yes. Да, день рождения Майка. This is kind of fun. Ah. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. Бабки. Справа. Главное с ним не встретиться. Это будет очень печально. Okay. Got the money. Пора валить. Опа. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? Чё, Дрю? I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Что происходит? Shit. Ты кто? You're making me think you're nervous about something. Что происходит? Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say Они даже anything, little ничего brother. про Хлою не сказали, что Whatever он you тут. do, don't open the door. Что это? You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me $1,000. Он тоже косарь должен. I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah,
Bet $1,000 would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm good. Where is it? Please, just give me one. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Я так и знал, что будет какой-нибудь выбор подобный. Что нам делать? Отдать бабки или остаться с Майки? Вообще нас как бы дела его не касаются. Что он там торгует, это его проблема. Назвать его хорошим, мне бы язык не повернулся. Но как бы я не знаю. Я бы на самом деле не отдавал бы бабки. Он же сам говорит, у меня нет денег. Что посоветуете? Есть идеи? Сложно. Но я склоняюсь к тому, чтобы деньги оставить себе. Эти бабки просил принести Фрэнк этот, который барыга. Он ей за это 10% должен был отдать. От 100. От 1000, короче. И долг простил бы. Нафиг нужны лишние проблемы? Ну, мне кажется, да, что лучше... Ну, блин, тут Хлоя была, как бы. И этот Дрю в курсе, что она пришла к нему, видимо, украла бабки. Так что... Короче, ладно, остаемся. Let me go! No! Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you were one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Он ему сломал ногу. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Отдать деньги, оставить деньги. Что сделать? Ну да. Что сделать-то? Ну он все, короче, калекой остался, я так понимаю. Ну, я тоже, кстати, думаю о том, что раз мы уже до этого договорились, что деньги оставляем. Оставляем. I didn't do anything. Колено не You kept вернуть. my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah. No. No way. What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Да, жизнь какая-то.
Кстати, пока тут тишина, нет ни у кого желания посмотреть рейд последний в Destiny? Я мог бы постримить, если получится это сделать. Мы сегодня планировали после 7 часов просто собраться. Пройти рейд. Ну, понятно. Просто вдруг есть желающие глянуть. Что из себя рейд представляет? Ну или вдруг придет кто-нибудь так, чисто. Да, я вот про это как раз подумал. Вдруг интересно кому-нибудь будет. Ну, короче, я попробую. С ребятами договорюсь, если они согласны. This day has been so messed up. At least Стеф. Хлоя, это Стеф, я еду в больницу. Майки рассказал, что случилось. Бедный Дрю, я все еще в шоке. Спасибо за то, что ты сделала. Я ничего не сделала. Ты держалась с Майки. Он мне рассказал. Для него это многое значило. I can talk to Rachel now. If I can find her back here. Мистер Китон. Sup, Mr. Keaton? Keaton. Why, if it isn't the muse of the Blackwell Drama Department. Tell me, young lady, do you still believe true love exists? Ага. Sure, I think so. But it's a lot weirder and scarier than poets and pop songs make it out to be. You might be surprised, my dear. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. That dude is... Стеф уехала, Weird. получается, а ей, видимо, заменить надо. Ее. After all the work Steph did, it's amazing that Звуковые she would эффекты drop шторма. everything to be Передний there for софит, Mikey. свет на мачту, свет на влюбленного. Моряки входят слева. Looks like Victoria has finally pushed Dana over the edge. Did Doug dig David? Как там твое затяжное дельце? Йоу, у Дрю в комнате случилась дикая херня, совсем-совсем дикая. О нет, ты в порядке? Хочешь об этом поговорить? Ага, позже. Не парься, пока пьеса не кончилась. Я за кулисами. Здорово, уже иду. Garden? Or did David? Hey, Dana. Did Doug dig David's garden? Or did David dig Doug's? Did Doug dig Что это за поговорка? Dig David's garden? Or did David dig Doug's? Дик-дак? Что за дик-дак еще? Идти в палатку. Эйден. Hey, Hayden. Address me Дикция. as Да понятно, Ferdinand, просто мне бы good фразу lady. это понять, что она означает. Что? Фердинанд. All right. Он что, по hey, Станиславскому в роль Ferdinand. вошел? Sup, Chloe? I mean, sup, fair maiden. Решил из образа не выходить. Фердинанд, Great. блин. Method acting. Really? Thanks. Кто там подглядывает? Bitter much? I don't get bitter. I get even. Wonder which Bachelor contestant Victoria stole that line from. Саманта. Hey, Samantha. Shh. Что он делает? Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose Саманта that is? втюрилась в Нейтана. I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show.
Сказать что-нибудь, промолчать. Промолчать. Не наше дело, пусть батя с сыном сам разбирается. Nathan, Это его проблема. Hey, Nathan's dad is some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Тебе стоит быть осторожным. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe, I wasn't thinking. I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. Чем What они the hell does похожи? that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. I think you stood up for Nathan yesterday because you know what he's going through. Nathan's hurt and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. Когда я стараюсь ей If помочь, я you were делаю только Nathan хуже. right now, what would you want me to do? Что ей делать? Да блин, я даже не знаю. Помоги ему. When I'm super pissed, the last thing I want is someone trying to calm me down. But maybe it's what I need. Может быть, ему это Nathan и нужно. acted like he didn't want our help yesterday. But trust me, he was glad we did. Wow. Thanks, Chloe. That's actually super helpful. Boys changing tent. Thanks, but no thanks. Так, куда нам идти? Нам, наверное, сюда. Пойти в Rachel? палатку. О, Виктория тут. Упарывается чем-то. Не удивлюсь, если он там принимает что-то. Что-то подсыпает в чай. Whatever that was, it was shady as shit. Может I быть, с need to этим find чаем можно whatever что-то Victoria сделать? slipped into that drink. Поторопись. Я только что говорил с Дэймоном. Он сказал, что ему пришлось пустить в ход кулаки. Тебя он не видел. Что произошло? Ты нашла деньги? Прайс, где деньги? Это не шуточки. Кончай шароебиться. Ответь, если живая. Давай встретимся завтра. Я жду ответов. Вывернуть сумочку. Давай выворачивать. Что у него там лежало? Таблетки. Muscle relaxers? Alhi Pharmaceuticals. Сома. Карисопротол. 100 таблеток. Что за мышечные релаксанты? Что это такое? Hurry now before your tea gets... What are you doing here? This area is for cast and crew only. Or are you only here to try and sabotage the play like you sabotaged my homework? God, you're pathetic. Я к Рэйчел пришла. I'm here to support Rachel. How Блин, nice. опять эти глюки. I want to make sure she's relaxed before the show. Whatever. Oh, Rachel, Amber.
It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night, as a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Раскрыть всю суть Wow. твоих талантов. That, thanks. Отвлечь Викторию, рассказать Рэйчел. Отвлечь Викторию. Hold up. Did you hear that? Hear what? I didn't hear anything. Oh, I hear it now. It sounds like Mr. Keaton's calling for you. He is? Oh, he probably wants my thoughts on the set dressing. Okay, don't go anywhere. I'll be right back. Чашки What's going on? Bitch, dosed your teeth. That is the least surprising thing ever. Поменять местами. What should we do? Поменять чашки. Отлично. Problem solved. Damn. Chloe Price. What would I do without you? Have super relaxed muscles, I guess. Mr. Keaton's busy with Nathan. I'm sure he'll call on my aesthetic sensibilities soon. In the meantime, let us drink. Мне даже интересно посмотреть, что будет. Блин, да что за косяки с мерцанием? Oh, make sure you drink it all. Your instrument will thank you. Инструмент, блин. Сейчас посмотрим на это. I am so grateful to have such a kind and caring friend as you, Victoria. Aw, samesies. Скатертью дорожка. И я. Samesies too. Anyway, I'll see you out there. Break a leg. Сломайте ногу. Уже сломали одному. That happened? Колено сломали. Just when I thought this day couldn't get any batshit crazier. Sweet tarnation. We're ruined. The show is ruined. Из-за того, что Стеф нету. That was quick. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Mr. Cretan, I have revelations to Пошло. reveal. Rachel Amber is on drugs. Look at her. Her face is so blurry and pretty. She's clearly been drugged. I mean, drugged herself. She loves drugs. Don't you? Да. Touché, fates. Touché. What? Oh, no. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. Там в пробке застряла она или что? She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Да Tell me, my ладно. dear, have you ever acted before? Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production rests upon your slender shoulders? Виктория, I'd откуда? say Всем плевать, you're что он там super валяется. fucked. Chloe, please. For me. Что, выбор будет? Damn it. Субтитры прям в I тему can't были. believe Rachel's talked me into this.
seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Случилось то, что щедрая фортуна, теперь благоволящая ко мне, врагов моих направила сюда. Проспера погружает Миранду в сон, но ты больше мне не задавай вопросов. Ты хочешь спать, то будет сон благой, ему сопротивляться ты не в силах. Миранда засыпает. Сюда ко мне, слуга мои и помощник. Я жду тебя, приблизься, Ариэль. Появляется Ариэль. Приветствую тебя, мой владыка. Готов я сделать все, что ты прикажешь. Сколько тут? Ух, ё-моё. Приветствую тебя, мой владыка. Готов сделать все, что прикажешь. Ты выполнил все мои приказы. О, буре. На королевский я напал корабль, повсюду там от носа до кормы. Я сеял ужас, пламенем взвивался, затрепетал в пучине сам Нептун, и в ужасе взметнулись к небу волны. Прекрасно, кто же остался духом тверд? Сумятица, кто сохранил рассудок? Никто, сын королевский Фердинанд. Сам первым прыгнул в волны, закричав: «Отпусть!» Все дьяволы сюда слетелись. Но Ариэль, все ли они спаслись? Ариэль летит к месту крушения и указывает: «Все невредимы, как ты мне велел. По острову всех их я разбросал. О, Ариэль, ты поручение выполнил отлично, но дело есть еще. Ты шлешь меня на новые труды? Позволь тогда напомнить, ты мне обещала. О, недовольство, что ты хочешь от меня? Чтобы я тебе до срока... Свободы! Чтобы я тебя до срока отпустила и слышать не хочу о том. Ну то-то же, еще 2 дня послужишь, и я тебя на волю отпущу. О, мой великодушный повелитель. Ступай, обернись морской нимфой в обличье этим, воротись сюда. Ступай же, торопись, Ариэль исчезает. Ё-моё. Ой, выступление начинается, у нас классные места. Ты где? О, ты увидишь. Да. Кого она играет? Почему ее взгляд такой? Ворона какая-то. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? За гримом приходить ко мне или к мистеру К. Записка. Looks like I'm late. As usual. Все были одеты и окрашены. Так, я же играю Ариэль, получается, да? Ну, суть по костюму, да, Ариэль. Значит, нужно выучить то, что там говорит Ариэль. I seriously have to memorize all of this? Приветствую тебя, мой владыка, готов сделать, что пожелаешь. На королевский я напал корабль, повсюду там от носа до кормы, сел ужас, пламенем плевался. Затрепетал в пучине сам Нептун, в ужасе метнулись к волны. Фердинанд. Ну, короче, ладно. Пойдем. Пофигу. Разберемся по ходу дела. Сейчас обломаем всем выступление. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. Говорите. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Я не помню, что там было. Я вызвал шторм. На королевский я напал корабль. На королевский я напал корабль. I boarded the king's ship. Точно. In every cabin, I flamed amazement. The fire and cracks of sulphurous roaring, the most mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit, who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not a soul.
the king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried, Отпуст. hell is empty and all the devils are here. Yes! But are they, Ariel? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Куда там подойти-то? Куда подойти? Что надо сделать? Остов корабля, точно. I'm definitely supposed to do something with this. Ой, написано, встань сюда. Иду. Показать. Not a hair perished, and as thou baddest me, I have dispersed them about the isle. Разбросал. In troops. Bravo! Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Новые Is there реплики. more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? Свободы. My liberty. Indeed. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? Ну ты же обещала. But thou assured my freedom. Didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Отошла от роли от Of своей. course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free? В восторге счастья нет. Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures. I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. Тогда пойдем со мной. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Орёт там. Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. You crushed it. So good. You're a born thespian, my dear. I'll be chasing you down next year. And the ending, Ее все absolutely transformative. выкинули. I am humbled. Thanks. What the hell just happened? Strangeness of Was your that story real? Put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! As wicked do as e'er my mother brush, with raven's feather from unwholesome fen, drop on you both. A southwest blow on ye,
and blister you all over. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Oh ho, oh ho! Would it had been done! Thou didst prevent me, I had peopled else this isle with Calibans. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Where should this music be? In the air or the earth? This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but 'tis a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world, do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Вытащит на сцену ее сейчас. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Мне интересно было бы, что бы случилось, если бы накосячили. О, это Сэра стоит. Наркоманка. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. In the dead of night, I'll meet you in my sleep. He was shitting himself. That dude owes In me. the morning light, you wake up next to me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. Then follow you back home. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You? No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself?
You were literally perfect tonight. I was blown away. Чувствую облегчение. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Сказать что-нибудь милое. Well, everything's been magical since we started hanging out. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Ладно, хорошо, ты победила. Fine then, drama queen. Даже не буду Where are we going? оправдываться. You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Сиэтл, Hmm. Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Куда глаза глядят? I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me, driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night Волка знакомая. we'll find a different beach to walk along and кого? watch the sun go down. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Наряд для Хлои выбирали мы сами. Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Чё выбрать? Браслет, татуировка. Чё выбирать? Я знаю, что предложит Саша выбрать. How about, Oh. Обязательно под фонарем это надо было сделать. Is that convincing enough? I could be more convinced. I've got to save something to bribe you with if you change your mind later. I won't change my mind. What if I said let's leave tonight? Really? Снег пошел. What is this? It's obviously a sign. So? What do you say? Может быть, пепел даже, да. Let's go sneak some clothes Хотя and stuff похоже from на my снег. house. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay.
That sounds perfect. Это, конечно, все было бы хорошо. Вот только мы знаем, чем все закончится. Именно по первой части. Да. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Была ею. Точно. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Что-то она расстроена Chloe, какая-то. you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Да я бы сам пожрал бы что-нибудь. Не голодна. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Раз вы с Рэйчел стали так Yes, быстро of друзьями, я course. настаиваю. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Я думал, что эпизод на этом должен Okay, закончиться уже. I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. Что-то You странно. cool down here? Поторопись. Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with Steph. the Ambers. Я слышал, что ты участвовала в буре. Ага, похоже, на мне все держалось. Охотно верю. Все говорят, что постановка была потрясная. Получи 2 медальки за сегодняшние хорошие дела. Дрю в норме. Майки тебя еще напишет позже. Ох, блин, держу кулаки за них. Держишь, еще и бабки удержала. Так, короче, пойдем помогать матери. Не будем тратить время. Что тут улучшить? Кроссворд? Перекрестный допрос. Solved it. Все замазало. Да. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. Накрыть на стол. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. Шуток не понимает. You're a riot, Chloe.
All right, Chloe, you've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Шкаф, 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 шкаф. Вот, сервант. Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. Блин, а где... Never realized that getting drunk could be so Тарелки-то где? complicated. Тарелки. Зачем рюмки-то, блин? Never realized that getting drunk could be so complicated. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Which isn't saying much, but I should stay down here until Rachel is ready. Наверх подняться нельзя. На кухне тарелки. Вот здесь, что ли? If I open this, will skeletons come spilling? Я просто увидел там тарелки, я подумал, что туда надо. No пойти. skeletons. Lots of shiny dishes, though. Майки написал. Стив говорит, что ты задушка. А, привет, Хлоя. Дрю перевели из операционной, еще страдает, но все нормально. Твою ж, Майки, мне жаль. Все нормально, ты осталась со мной. Хотелось бы мне еще как-нибудь помочь. Эй, Стеф, сказал, ты играл в пьесе, чего? У меня был загруженный день, как у любого героя. Берем тарелочки. It's off to the table with you. Мама. Хлоя, мне позвонила мама Джастина Уильямса. Ты сегодня играла в прессе? Хотела бы на это посмотреть. Да, как-то так получилось. Знаю, это было спонтанно. Рада, что все хорошо. Было бы неплохо увидеться вечером. Ты придешь домой? Пожалуйста, Хлоя, я скучаю по тебе. Yes, Chloe? Дальше. Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Напиток. What's your vice, Mr. Amber? Чем балуетесь? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Comical. Потешно. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Не считай меня. Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks.
Что там? Говорите с Роуз. Yes, Chloe? Эрис. The boss man would like a sherry. Thank you. The ну вот glasses are in the открывал. china cabinet. You can place one at Рюмки. his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy Какие-то они looking все cabinet, right? You got стрёмные, it. серьезные, блин. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Чё он там? Задница потерла, что ли? Поговорите с Роуз. Yes, Chloe? Еще что-нибудь. What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and class this joint up a bit. Окультурить. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Одиннадцать вечера. Это не слишком ли поздно для них? So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Хотелось бы. I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Он жуткий. Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Наш дом для тебя всегда открыт, если вы Thanks. дружите с Рэйчел. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Мы должны помнить, что для нас важно. Семья. Family's not Тварь. merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Никогда... Блин, короче, не будем с ним ругаться. Давай просто успокоим Рэйчел. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on.
But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Объясните. That's just a little inside joke we have together. No, you blow me, Rachel. Chloe, stop. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Надо было Okay? начать I ругаться. know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel, honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Показалось, что видели. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Что происходит? Сейчас взорвется. О, Why стол-то. can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Чё? Чё? Что за срань? Она молодая же для матери. Shadows settle on the place that you left. Жесть Our какая-то. minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Lucky one, 'cause most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing that. But I'm forever missing him. And you caused it.
Да, весело, конечно, вторая глава закончилась. Да, слишком молодая она для матери. Так, взяли вину Рэйчел на себя. Тут, понятно, статистики никакой не будет. Вы вернули карманы, остались с Майки. Попросили у Рэйчел поцелуй, тату, браслет. Все ясно. А, нет, нет, пока никаких эпизодов. Ад пуст. Кстати, если помните, на загрузочном экране в начале был пожар. Ну, горело все. И теперь это место вон выжжено. Как раз та мусорка, которая упала, и дерево подожглось. Статистика не отображается, потому что к онлайну не подключен. Короче, не то, что к онлайну не подключен. Попробуй купи в Steam сейчас Life is Strange. Его там нет. Я, короче, на сегодня закончу с Life is Strange. Завтра добьем 3-й эпизод. И если времени будет, если 3-й эпизод не слишком затянут будет, мы, наверное, еще и дополнительно пройдем, который с прощанием связан, с этим. Как ее зовут? Да, Макс Колфилд этот. С ней разберемся. Вот. Я не знаю, получится ли сегодня постримить еще Destiny, но если хотите, можете прийти посмотреть. Я надеюсь, что все выйдет. Ну, после 7 часов приблизительно. Я в чатике напишу, что я запустил стрим. Посмотрим, с ребятами договорюсь. Там будет много мата, так что... И у нас есть люди, которые любят ругаться, так что... Имейте в виду. Вот. Ладно, с Life is Strange на сегодня все. Приходите завтра, если хотите досмотреть 3-й эпизод. Все. Пока-пока.